Okay. So in the problem, implement string. So string வந்து I think C இருக்க ஒரு ஃபங்க்ஷனோட நேம் நினைக்கிறேன். C language, C++ இருக்க ஒரு ஃபங்க்ஷனோட நேம். ஸோ எசென்ஷியலி இது என்ன பண்ணணும்னா லைக் ஒரு ஸ்ட்ரிங் வந்து இன்னொரு ஸ்ட்ரிங்ல இருக்கான்னு செக் பண்ணி அந்த மாதிரி இருந்தா அந்த ஃபர்ஸ்ட் அக்கரன்ஸோட இண்டெக்ஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணோம். ஸோ இங்க வந்து first occurrence of a needle in haystack, where haystack is one variable input string, and the needle is another input string. So, like for example, இங்க haystack variable ஓட வேல்யூ வந்து hello இருந்ததுன்னா, அப்புறம் needle ஓட வேல்யூ வந்து ll அப்படி இருந்ததுன்னா, we have to return 2. ஏன்னா this is the occurrence, and இந்த starting index வந்து 2. So 0 1 2. Yeah, so அதனால 2 ரிட்டர்ன் பண்ணணும். அப்புறம் வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள்ல so needle is not present in the haystack. So அந்த மாதிரி இருக்கும்போது மேட்ச் எதுவும் இல்லை, அதனால -1 ரிட்டர்ன் பண்ணணும். அப்புறம் like what if the needle is an empty string? So அப்ப என்ன பண்றது? empty string இருந்தா so இங்க so இதுல வந்து ஆக்சுவலா this brings up a good point. So இன்டர்வியூ சிச்சுவேஷன்ல நிறைய வாட்டி வந்து கொஸ்டின் வந்து with all clarifications சொல்ல மாட்டாங்க இன்டர்வியூவர். ஸோ பிகாஸ் ரீசன் என்னன்னா, நீங்க வந்து ப்ராப்ளத்தை பத்தி நல்லா திங்க் பண்ணி நீங்க ஏதாவது ஃபாலோ அப் கொஸ்டின் கேட்குறீங்களா, லைக் அவங்க வந்து கம்ப்ளீட்டா ஸ்பெசிஃபை பண்ணாத வந்து நீங்க யோசிச்சு பார்த்து அந்த மாதிரி எட்ஜ் கேசஸ் எல்லாம் திங்க் பண்ணி நீங்க அதை பத்தி கேட்குறீங்களா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க ஆக்சுவலா. ஸோ அதுக்கும் பாயிண்ட்ஸ் உண்டு. கூகுள் இன்டர்வியூல எல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி they have formalized it. ஸோ அந்த மாதிரி ஃபாலோ அப் கொஸ்டின், கரெக்டான ஃபாலோ அப் கொஸ்டின் கேட்குறாங்கன்னா அதுக்கு தி கேண்டிடேட் வில் கெட் சம் பாயிண்ட்ஸ். ஸோ அதை கேட்கல அப்படின்னா வந்து பேசிக்கலி இட் இண்டிகேட்ஸ் தட் அவங்க வந்து சரியா தே டோன்ட் திங்க் த்ரூ த ப்ராப்ளம். சும்மா ப்ராப்ளத்தை கொடுத்தோடனே கபால் சால்வ் பண்றேன்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் கம்ப்ளீட்டா அவங்க திங்க் த்ரூ பண்ணலங்கிறதுனால their problem, their solution will also be incomplete. Yeah. So இந்த இடத்துல லைக் இந்த மாதிரி இப்போ what do I do if the needle value is empty string அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் a great follow up question. ஸோ இது வந்து அவங்க ப்ராப்ளத்துல ஸ்பெசிஃபை பண்ணாம இருந்தா you should ask the interviewer, சரி லைக் ஏதாவது வேல்யூ இருந்ததுன்னா we can return the correct index, but if it is an empty string அப்படின்னா என்ன பண்றது அப்படிங்கிறது. ஸோ ஆக்சுவலா அவங்க இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க, ஃபார் திஸ் ப்ராப்ளம் we can return 0 when needle is an empty string, and this is consistent with C's string implementation and also Java's index of implementation as well. So by the way, like in the Pythonலையும் இந்த index method ஏற்கனவே is present in the string method. Like for example, I can simply say haystack dot index needle. I think this indexing method I think will return the index of that needle in the string. I think இதுவே ஒர்க் பண்ணும் ஆக்சுவலா. ஸோ ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். Yeah, and it's an accepted answer as well. But இவங்க கேட்கறது அது இல்லை ஆக்சுவலா. இவங்க வந்து அது ஆக்சுவலா அந்த இண்டெக்ஸ் மெத்தடே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணேன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ நீங்க வந்து இன்டர்வியூ சிச்சுவேஷன்ல ஐ கேன் ஜஸ்ட் சால்வ் இட் யூசிங் திஸ் இஸ் நாட் த கரெக்ட் சொல்யூஷன். லைக் ஹவ் இஸ் த இண்டெக்ஸ் மெத்தட் இம்ப்ளிமெண்டட் இன்டர்னலா, அதுதான் அவங்க கேட்குறாங்க. ஓகே, ஸோ சரி, நம்ம இது வந்து ஆக்சுவலா இது முன்னாடி ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்த மாதிரியே இதுக்கும் வந்து several types of solutions are possible. Okay, with different time complexities.
சம் நாம இப்போ ஒரு சிம்பிளான சொல்யூஷன் பார்ப்போம். அது எப்படி பண்றதுன்னு சொல்றேன். ஓகே, ஸோ எக்ஸ்கியூஸ் ஸோ இப்போ வந்து ஃபார் ஐ இன் ரேஞ்ச் போட்டுக்கிறேன். இது ஒரு ரேஞ்ச் என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா h and n அப்படி சொல்லி ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் டிக்ளேர் பண்ணிருக்கேன் டு கிவ் அஸ் த length of the two strings. So இதோட range வந்து should be I think h minus n plus 1. அது கரெக்டா இருக்கா நீங்க அப்படியே செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ லைக் ஸோ இந்த இன்புட் ஸ்ட்ரிங்ல ஒவ்வொரு இண்டெக்ஸா எடுத்து அங்கிருந்து ஆரம்பிக்கிற ஒரு சப்ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் லென்த் 2. ஏன்னா நீடலோட லென்த் வந்து 2 இல்லையா? ஸோ அதோட சப்ஸ்ட்ரிங் எப்படி கிடைக்கும் நமக்கு? ஸோ தட் வில் பி பேசிக்லி haystack. ஸ்டார்டிங் இண்டெக்ஸ் வந்து I and then the end last index will be I plus n. Yeah, because n is the length of needle. So அப்படின்னு போட்டா நமக்கு அந்த சப்ஸ்ட்ரிங் கிடைக்கும் இல்லையா? So we'll check, is this substring equal to the needle? If this is equal to needle, then we can return the current index I. Because I in the index matches that needle string. Yeah. Otherwise, we simply need to go to the next string. So in the input, okay. So initially, I will be 0. So the haystack plus substring starting from I and ending at I plus 2. So ending at last index will be 2. Last index is 2. Basically, the substring will not include the last index. Okay, it will end index may include clear. So that's basically essentially, yeah. So the substring is he. So he is not equal to needle. It will simply go to the next iteration. So I equal to 1. So inge the aramkira index is substring. So that's EL. EL is also not equal to LL. You go to the next iteration 2. So inge LL. So that actually matches the needle. So we'll return 2. And that's the expected output as well, right? That's the index of that index of needle within the haystack. So let's say the match. So next input, next in the problem, in the example, so marabadi I 0 so haystack starting from I 0 and then the end index will be I plus n. N in that is equal to 3. N is equal to length of needle. Yeah. So therefore the substring will be this. So this obviously does not match the needle. So then we will go to index 1. So index again, this substring does not match needle. So we'll go to next string, next index. So this is the substring now. This also does not match this. So இதுக்கு மேல iteration பண்ணணுமா நாம பண்ணக்கூடாது இல்லையா? So ஏன்னா if I go to this next index, we don't even have sufficient number of characters to
to match the length of the needle. So the iterations இங்கே பாடிடணும். ஸோ அதனால தான் இங்கே ரேஞ்ச் வந்து h minus n plus 1 இருக்கு. Yeah, so h இந்த ப்ராப்ளத்தில் என்னது 5, n is equal to 3, 5 minus 3 is 2 plus 1 3. So range வந்து 3. So range 3 and the like I will only have the values 0, 1 and 2, right? So 2 அப்புறம் இந்த for loop முடிஞ்சிரும், which is what we'll do now. And I the 2, so I 3 க்கு போகாது. So we'll simply return. So இந்த மாதிரி மேட்சே ஆகல இப்போ அப்படிங்க. So இந்த இடத்துல ரிட்டர்ன் ஆயிருந்ததுன்னா so we found a match அர்த்தம். So return இங்க வந்து if it comes out of the for loop, simply we'll return -1. So we did not find any match அப்படின்னு சொல்லி. Yeah. So that's what's the expected output. So இப்போ அது ஒர்க் பண்ணதான்னு பார்ப்போம். So yeah, இந்த மூணு எக்ஸாம்பிள்ஸுக்கும் இது ஒர்க் பண்ணுது இங்க, including this last example where the input is empty and like both input strings are empty, right? So now what will happen if only the needle is empty? Other test பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ இங்க நம்ம கரெக்டா அவுட்புட் கிடைச்சிருச்சு. அது எப்படி அப்படின்னா 0 ரிட்டர்ன் ஆயிடுச்சு. யா, அது ஆக்சுவலா ஐ வாசன்ட் எக்ஸ்பெக்டிங். ஐ தாட் இங்க ஃபெயில் ஆகும்னு நினைச்சேன். ஸோ எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம் இங்க. ஸோ I instead 0. ஸோ இது length of n is also 0. So range will be 5 plus 1, 6. Yeah, okay. So now haystack of I 0 colon 0 plus 0. So I plus 0, I is 0, I is 0, n is 0. So in the substring A, it's actually an empty string. Starting index 0, ending index 0 அப்படின்னா essentially the substring is an empty string. So that empty string does match the needle, which is also an empty string. Therefore, it will simply return I. I's current value is 0. அதனால 0 return பண்ணிடுச்சு. அதனால இந்த இன்புட்டுக்கும் அது ஒர்க் பண்ணிடுச்சு ஆக்சுவலா. So now இன்னொரு test case, another thing that can happen is like input string விட the needle விட haystack length வந்து கம்மியா இருந்ததுன்னா, ஸோ இந்த இடத்துல என்ன ரிசல்ட் வரணும் நமக்கு? It should return -1 இல்லையா? ஸோ அது பண்ணுதான்னு பார்ப்போம். ஸோ அதுவும் ஒர்க் பண்ணுது. ஸோ இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் ஐ திங்க் இது வந்து எல்லா சொல்யூஷன்ஸுக்கும் எல்லா டெஸ்ட் கேஸஸும் ஒர்க் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். ஓகே, யா, இது எல்லா ப்ராப்ளம்ஸும் எல்லா டெஸ்ட் கேஸஸும் ஒர்க் பண்ணிடுச்சு. ஐ திங்க் this is not the most optimal solution actually. So இதுக்கு எவ்வளோ டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி இப்போ பார்ப்போம். ஓகே, யா. So any guess what is the time complexity ன்னு சொல்லி? Any volunteers to check the time complexity, measure the time complexity? Line by line போய் measure பண்ணுவோம். Let me just pick somebody. About Vidya Silvaraj. ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா இந்த டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி மெஷர் பண்றதுக்கு?
எப்பவுமே 2-3 பேரே பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது. மற்றவங்க would also should participate, please. How about Krishna Kumar? Yes, sir. Yeah. So can you help me with this time complexity measurement? No, sir. Sorry, you don't want to? No, sir. சிம்பிள் தான் ஆக்சுவலா. லைக் சும்மா ஒரு லைனா பார்த்து அதோட டைம் கம்ப்ளெக்சிட்டி பார்க்க போறோம், அவ்வளவுதான். Okay, sir. Okay, sir. யா. ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைனோட டைம் கம்ப்ளெக்சிட்டி என்னது? One of the. Sorry, of One, sir. of what? Yeah. So இது வந்து just measuring the length of the I mean we are just getting the length of the haystack. Okay, so like இது வந்து இங்க வந்து like haystack ஓட length வந்து like for example 200 characters இருந்ததுன்னா you might think then it has to go through like each of the characters to get the length of the that string அப்படின்னு கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கும். பட் ஆனா like any string வந்து strings are immutable, அதனால அந்த strings டிக்ளேர் கிரியேட் பண்ணும்போதே ஆப்டிமைசேஷனுக்காக லைக் லென்த்தும் அந்த ஆப்ஜெக்ட்லேயே ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். அதனால ஸோ இட்ஸ் அ சிம்பிள் லுக்அப், நாட் ரியலி லைக் ஓ ஆஃப் என் டைப் கிடையாது. ஓகே, ஓ ஆஃப் என் டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி கிடையாது, லென்த் லுக்அப். ஓகே, ஸோ அப்புறம் அதே இங்கேயும் அதே மாதிரி இதுவும் ஓ ஆஃப் ஒன் தான் இல்லையா. நெக்ஸ்ட் இதுவும் லென்த் தான். ஸோ நவ் இந்த லைன் இங்க வந்து என்ன டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி? எசென்ஷியலி இது வந்து இப்போ இங்கே லென்த் ஆஃப் ஹேஸ்டாக் h, லென்த் ஆஃப் நீடில் என்னன்னு வச்சுப்போம். ஸோ இங்கே வந்து how many iterations can occur here? It's basically h minus n plus 1. That's the total number of iterations that can occur, right? So basically the range of the length தான். Yeah, Krishna Kumar, are you there? Yes, sir. Yeah, so இது வந்து O of h minus n plus 1. Okay, so like முன்னாடி எப்பவுமே பண்ற மாதிரி இங்க plus 1 ட்ரா பண்ணிடலாம். ஸோ h minus n அப்படின்னு வச்சுப்போம். ஸோ இந்த worst case இது என்னவா இருக்கும்? Like that we may have to do என்னோட லென்த் வந்து 1 இருக்கலாம் worst case. ஓகே, அண்ட் h ஓட லென்த், இந்த h ஓட லென்த் வந்து 1 billion இருக்கலாம் இல்லையா. ஸோ that means in the worst case it can be O of h. Okay. But yeah, you can also say just keep it as h minus n. Okay. அப்புறம் இங்க இந்த லைனோட டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி என்னது? சாரி, அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இது வந்து h minus n times அப்படின்னு போடணும். ஸோ டைம்ஸ் whatever is the time complexity of the code inside இல்லையா. ஸோ இங்க வந்து ஒரு if செக் பண்றோம் இல்லையா, ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்ஸை கம்பேர் பண்றோம். ஸோ அதோட டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி என்னவா இருக்கும்? worst case லைக் ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்கை கம்பேர் பண்றோம் அப்படின்னா லைக் we have to compare each character in that string இல்லையா. ஸோ யா, ஆக்சுவலா லைக் இன்னொரு Python as well as like pretty much any other language, இன்னொரு ஆப்டிமைசேஷன் என்னன்னா strings are immutable-ங்கிறதுனால like if two strings are equal they will occupy the same memory. Okay, so actually time நீ முடிஞ்சு வச்சு actually இங்கே நம்ம படிப்போம் and we'll continue tomorrow with this discussion. Okay, அது முன்னாடி இந்த ப்ராப்ளத்தை நீங்களே சால்வ் பண்ணி பாருங்க. அண்ட்
இதோட ஃபாஸ்டா சால்வ் பண்ண முடியுமா அப்படி சொல்லி கூட ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஓகே, இந்த டைப் ஆஃப் ஹிஸ்டரியோட பெட்டரா கூட. ஓகே, சரி, ஓகே சார். தேங்க்யூ சார்.